said that no one today brandishes the flag of revolution. Those countries of really existing socialism have dropped, have abandoned the idea of revolution. Yet, in some countries, in South America, I'm speaking of Venezuela, I'm speaking of Ecuador, the idea of revolution is paramount. In Venezuela, what's happening is the Bolivarian revolution. In Ecuador, the citizens' revolution. So the concept of revolution is still alive, up and doing. Second fact, that practically all countries have abandoned the concept of armed struggle. Armed struggle is not the way to conquering political power. Look at what was happening in Colombia, for example. The revolutionary forces of the revolutionary armed forces of Colombia are negotiating their return to what we might call civilian life. That is, they know that armed struggle, and this is recognized as well by Fidel Castro and by Chavez, armed struggle does not lead to legitimate political power. So we have to think of something else. We have to accept that power is going to be gained by the vote, by the universal suffrage. Does it mean that the universal suffrage is a guarantee of sovereignty? Obviously not. History is here to prove the contrary. Universal suffrage has been a conquest of the masses, of the trade unions, of women's movements, because women didn't have access to the vote in many countries. So it's a very precious conquest. But it doesn't mean that universal suffrage leads to government by the people, for the people, and by the people. We know that the upper classes, the bourgeoisie, have been able to domesticate universal suffrage. And this thanks to money, education, mainly money, education, and the media. When you look at the situation in the United States and you see that a madman like Romney gets the support of half the population, you have doubts about universal suffrage, of course. And Romney is not the only one. So the challenge for the working class, for the peasants, for the social movement in general, is how to reconcile elections, electoral suffrage, with the pursuit of their own aims. And this is an open discussion which I will not enter into at the moment, but I think it's the fundamental question. The question is, why do workers vote for the right? That is, how can reactionary ideology pervade the minds of such people against their own interests? It's stupid, yet they vote for the right. In France, not only for the right, but for the extreme right as well. So, this is the challenge, a theoretical challenge and practical challenge. And I think we must confront reality, accept that elections are, free elections are the only way. Today, I'm not thinking of what was the case
half a century ago. But today, this is the only way. Otherwise, they lead to a dead end. And how to do it is another matter, and I think we'll have time to discuss it later on in this forum. Thank you. 예, 다음 순서는 우리 김원주 한국여성정치연구소 소장님의 간단한 토론 발제를 듣도록 하겠습니다. 죄송합니다. 좌담의 맥락을 끌면서 제가 토론을 먼저 하게 됐는데요. 죄송하지만 제가 바로 이어서 6시 반에 저희가 프로그램이 있어서 양해를 구하고 제가 한준회 선생님께서 발표하신 글에 대해서 몇 가지만 말씀을 드리고 함께하지 못함을 아쉬움을 갖고 떠나도록 하겠습니다. 가끔가다 한국 정치사에서 보면 한국 정치, 지금 최근의 정치 구조에서 보면 진보라는 이름하에서 가끔가다 어떤 반여성적이고 여성에 대해서 어떤 그 부정적인 행위들을 한 것들이 이렇게 뭐라고 해야 되나 이렇게 은폐되는, 그러니까 진보라는 가치 속에 보면 성평등의 가치, 여성 인권의 가치라고 하는 게 가끔은 빠져 있을 때가 많습니다. 그건 우리가 현실 정치 과정에서 여러분들도 다 목도하셨던 그런 부분이라고 생각을 하고, 특별히 그 진보 정치의 가치를 갖고 운동하시는 분들에게 있어서는 앞으로 잊어서는 안 되는, 항상 진보의 가치와 함께 가져가야 될 게 바로 성평등과 여성 인권의 가치라는 걸 먼저 강조를 드리고요. 여성 정치 세력화 관련된 부분에 대해서 한준혜 선생님이 쓰신 글에 보면 제도화라는 얘기가 있습니다. 그러니까 한국 사회에서 여성 정치 세력화를 위해서는 제도화라고 하는 게 상당히 중요합니다. 최근 한 10년 동안에 여성 정치 영역에 있어서 여성의 정치 확대를 도모하는 제도들이 여러 가지가 도입되었는데, 그 중에 하나가 이제 여성 공천 할당제입니다. 그러니까 비례대표에서는 50%를 여성에게 공천해야 되고, 그리고 지역구에서는 30%를 여성에게 공천하도록 우리가 권고를 하고 있습니다. 그러나 이제 지난 10여 년 동안 비례대표 영역에서의 여성 후보 공천이라고 하는 것들은 그럭저럭 유지되어 오고 있습니다. 그러니까 국회의원 같은 경우는 의무사항은 아니지만 그런대로 거대 정당들 중심으로 50% 여성 할당제가 지켜져 오고 있습니다만, 지역구에서의 여성 후보 공천 할당제라고 하는 것은 이제 권고 수준이다 보니까 크고 작은 정당을 불문하고 별로 지킬 의지가 별로 없었습니다. 그래서 이제 여성의 정치 세력화라는 부분에 있어서 저희가 올해 있었던 국회의원 19대 국회의원 선거에서 저희가 그런 법이라고 하는 게, 그러니까 여성 할당제라고 하는 게 법으로 명문화되어 있지만 현실 정치에 있어서 상당히 걸림돌이 여러 개가 이렇게 발견이 됐습니다. 그래서 여성 정치 세력화의 제도화라는 측면에서 존재했던 이번 19대 총선 과정에서 드러났던 문제점을 몇 가지 지적하는 걸로 제 토론을 마치도록 하겠습니다. 무엇보다도 이번 19대 총선 같은 경우는 이제 민주당과 진보당을 중심으로 해서 바로 지역구 30% 여성 공천 할당제라고 하는 것의 실효성을 높이기 위해서 의무공천 제도라고 하는 걸 임시적으로, 그러니까 19대에 한해서 한시적으로 실천하겠노라고 발표를 했습니다. 그래서 그렇게 해서 민주당 같은 경우는 지역구에서 여성을 15%는 의무적으로 공천을 하겠다. 그리고 진보당에서는 20%를 여성으로 공천을 하겠다라고 발표를 했었고,
그걸 위해서 이제 그 나름 선언과 더불어 노력을 했습니다만 실질적으로 결과는 그 선거 초기에 발표했던 것과는 그런 그 목표치에는 크게 다다르지 못하는 그런 결과를 가져왔는데요. 이 그 의무공천 할당제라고 하는 게 실천되지 못했던 그 부분들에 왜 그랬을까를 들여다보면 많은 부분 같은 정당 소속의 남성 의원들의 지속적이고 끈질긴 반대에 내진 반발에 부딪혔다는 겁니다. 그것이 진보를 지향하든 안 하든 간에 권력이라고 하는 것을 잡고자 하는 데 있어서는 추호도 양보하지 않겠다는 이제 그런 의지로 저희는 이제 겪고, 그래서 지역구 여성 의무 할당제라고 하는 게 처음에 했던 각 정당으로부터 그런 어떤 목표치들을 달성하지 못하는 그런 결과가 왔습니다. 이런 것들을 무엇을 의미하냐면 진보정당 내에서도 바로 이 여성, 성평등의 가치, 여성과 함께 진보 더 나은 사회를 만들겠다라고 하는 동료애, 이런 것들이 실질적으로는 뿌리내리지 못했다는 걸 반증해주는 결과라고 할 수가 있거든요. 그러니까 보다 나은 사회를 만들기 위해서 우리가 노동자, 농민, 청년학생, 여성의 정치 세력화를 도모한다면 이런 것들에 대해서 먼저 여성 정치 세력화란 부분에 대해서 정당 내에서 합의를 이끌어낸다든가, 아니면 최근 그게 합의가 안 되면 당 지도부 내에서 강제할 수 있는 그런 어떤 좀 더 적극적인 조치들이 있어야지만 어떤 더 나은 사회, 어떤 진보의 가치와 성평등의 가치가 같이 갈 수 있지 않을까 하는 아쉬움을 전해드리는 바입니다. 이상입니다. 예, 그 바쁜 시간 내서 와주신 김은희 소장님 감사드리고요. 제가 이제 순서를 잠깐 바꿨습니다. 지금 먼저 가셔야 돼가지고 토론을 잠깐 듣고 순서를 바꿨습니다. 자, 그럼 다시 원래 순서대로 돌아와서 저는 이제 좌담 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 좌담은 아까 말씀드린 바와 같이 우리 그 정성희 소통과 혁신연구소 소장님, 그리고 옆에 계신 공기진 금속노동 연구원장님, 그리고 클로디아 하이트, 그리고 베르나르드 까상, 이렇게 네 분이 그 좌담을 하는데요. 좌담의 내용은 이렇습니다. 기본적인 정당 정치 과연 필요한 것인가, 그리고 정당 정치를 중심으로 한 정치 세력화를 어떻게 보고 계시고 또 앞으로 어떻게 만들어 나갈 것인지에 대해서 함께 토론하는 자리입니다. 네 분 준비되셨죠? 예, 우리 선생님께서도 예. 프랭클리너 예, 준비되셨을 걸로 믿고요. 되게 당황스럽습니다. 예, 준비되셨을 걸로 믿고 이야기를 좀 이끌어 나가보도록 하겠습니다. 우리 누가 먼저 좀 얘기를 해주실까요? 우리 그 정성희 선생님께서 먼저. 예. 볼셰비키 혁명이나 베트남의 이제 그 무장 투쟁과 이제 내전 이런 상황이나 그리고 중국의 이제 그 중공당의 지도에 의해서 이제 건국 과정이나 이 모든 형태는 이제 무장 투쟁을 통해서 이제 집권하는 과정이었습니다. 그런데 지금은 그러한 어떤 그 사회 변혁 형태를 고집하는 사람은 거의 이제 없습니다. 시대가 많이 바뀌었기 때문입니다. 우리나라는 1960년도에 이제 4.19 혁명, 그것도 이제 거의 민중 동기에 의해서 권력이 이제 하야를 하고 선거를 통해서 이제 새로운 정부를 등장시키는 이런 과정이 있었고, 87년 6월 항쟁과 이제 그해 12월 달에 이제 선거, 이런 과정이 또 있었습니다. 그리고 이제 2002년도에는 노무현 정부가 이제 선거를 통해서
정권을 잡았는데 반혁명 세력이 이제 탄핵을 해서 제압하는 과정에서 또 이제 권력이 강화되는 이런 측면이 있었고, 이런 걸로 볼 때 우리나라에서도 남코리아에서도 선거를 통한 집권, 이것은 이제 분명한 절차인 것 같습니다. 그러나 프랑스나 영국이나 서구처럼 이 안정된 이 순수한 어떤 선거운동, 정당 활동을 통한 집권 과정하고는 조금 다른 점이 있습니다. 그래서 우리나라에서는 이 진보정당과 매우 긴밀한 관계를 가지고 있는 각계각층의 대중조직이 협조를 해서 일상적인 이런 정치활동, 자기가 살고 있는 주거지에서 생활정치를 하고, 또 자기가 일하는 직장에서 현장 정치활동을 하고, 그리고 이제 선거 시기에는 이제 선거투쟁을 하고, 선거의 성과로 의원이 되거나 또 자치단체장이 되거나 이럴 때 이제 의정활동, 또 자치단체장 활동, 이런 성과를 다 모아서 그 성과를 축적해서 궁극적으로 중앙정부를 탈환하는 이런 과정이 이제 되고 있습니다. 그래서 그 옛날에 이제 무장투쟁이나 내전을 통한 어떤 그 해방구를 만들어서 어떤 그 임시혁명정부를 구성해서 하는 이런 것은 옛날 얘기고, 그렇다고 해서 서구처럼 안정적인 미국이나 이런 것처럼 순수한 득표 활동을 통해서 정권 잡는 이런 형태도 아닌 대중 정치 활동과 선거 투쟁을 결합시켜서 집권으로 가는 이런 과정이라는 점을 말씀을 드립니다. 그래서 저희들이 이제 진보 정당을 할 때도 득표만을 위주로 한다면은 유권자들에게 환심을 사기 위한 활동을 많이 하면 도움이 될 것입니다. 그러나 저희들은 그렇게 하지 않고 일상적으로 유권자들의 정치의식을 높이기 위한 많은 활동을 하고 있습니다. 그리고 이제 민주노총이나 전농이나 전연홍, 빈민조직, 청년의 학생회, 이런 어떤 진보적인 각계각층의 대중조직과 긴밀하게 유기적 관계를 맺고 정당과 대행조직이 다 함께 모여있는 이런 연대연합조직, 통일전선조직을 통해서 대소규모의 대정부 투쟁, 반정부 투쟁을 활성화하는 것을 매우 중시하고 있습니다. 그런 점에서 이제 서구하고는 조금 다른 측면이 있다. 그런 말씀을 좀 드리겠습니다. 여기까지입니다. 짧게 하시고 나중에 못다한 얘기는 또 계속 이어서 또 서로 대화를 나누면서 하면 좋겠습니다. 이 점에 대해서 우리 까산 스님께서는 또 어떻게 생각하시는지 한번 견해를 여쭙고 싶습니다. Amendments to what I said before. When I spoke of the armed struggle, I was referring to armed struggle for the conquest of power and the imposition of socialism. What is happening in the Arab countries at the moment is not the same thing. It's completely different. What I said is that winning elections is necessary, but far from being sufficient. History abounds of examples of elections which have left, some sort of left anyway, to conquer, to get to office, form the government, and this same government has immediately given in to the
fulfill its own promises. We had this in France 30 years ago with François Mitterrand, the first socialist president of the Fifth Republic, whose electoral slogan was "Change life, changer la vie." Just that, change life. But in actual fact, it changed life at all. Though we cannot completely disregard some of the decisions that were taken at the time. But the mistake of the socialists at that time was to think that government, left-wing government, would lead its policies without popular support, without demonstrations of popular support. Many of the leaders of the activists in trade unions, in social organizations, joined the government and left the organizations that they were part of without being completely replaced. There was an illusion that political power was enough. Of course not. I've said how easily universal suffrage is distorted by the power of money. In the US, the one who wins the election is the one who has most money. There is no limit to the financing of electoral campaigns. So the question is, first, how to conquer power, and then how can social movements be involved, even in a critical way, involved in support, in pressure on the government. This is something that we are experiencing at the moment in France. We have a second president, a socialist president of the Republic, who has made a few promises. They don't go very far, to be quite frank. But even his own very moderate promises are difficult to fulfill. And how can pressure be exerted for government to fulfill the electoral promises? That's an open question. Because it's a difficult path between outright opposition and critical support. But critical support is generally the expression that is being used, but it's much more difficult to define it. In any case, today France is an interesting laboratory for other countries. Not that we are an example, but a laboratory, because we are in a new configuration with the socialists having all power, legislative power, executive power. Yet, with that, what will they do with that power? And we can be sure that if there is not considerable pressure exerted against them, even from within their own ranks, of course from outside their own ranks in political terms, but also the social movements, how this will evolve will be a very interesting case study for other countries to follow. Thank you. 예, 거기에서 바로 이야기하시겠습니다. Thank you. I think we have to be aware of the fact that being in government and being in power are not necessarily the same things. I don't have to explain that many of the important decisions are not made by government, but by financial institutions with global impact, or by the stock exchanges, or some other entities. So we always have to be aware, even if we have a good candidate and we elect him or her and have them finally in government, this doesn't change the world. It is very, very important to change people, to get people mobilized, to get them organized, to get them aware of problems. And now to come back from this level of final victory to the more concrete steps, I started my political career as a member of town council
at that time I was a member of a party which had the most seats in this town council, so I was more or less in power. And if I wanted to convince my colleagues and the other parties, for example, to have more money for childcare, there had always been some good reasons not to have the money. The budget and so on, and we also have other problems. But if there had been parents who organized, who made pressure, we need more money, we don't, if childcare is getting more and more expensive, we cannot get this childcare for our children. And if there had been protests and demonstrations, it was much easier for me to get other people to agree with this, I think, sensible procedure. But it was really necessary to have people inside the town council and people outside the town council to get the important topics into the heads of people, to create the necessary pressure to change something. And this is also the same on the national level or on the global level. If you have pressure on the street, if you have people organized, it is not so easy for the government to ignore it. And if you have someone with a friendly ear in the government, it's actually much easier than to have someone who is on the other side of the political rift. So therefore it's good to have a socialist president, but he alone will not change anything. He needs the pressure from the street. So it's really important to change both the government, to gain more seats in the parliaments, but also to get people mobilized. And from this point of view, I think election campaigns are not only successful if the party we favor gains more seats, but they are successful if we gain more members, if we gain more activists, and if we empower people. Because if we don't empower them, then we will just have this this political vacuum in which other things when the people are important. And going back to what we've been discussing before, of the tendency of the left to split into smaller and smaller atoms, I think this is universal, not only in Germany or Korea, but it's a problem everywhere, of the left to divide and to divide again. So I want to end this contribution by a positive example. I am not only in the German left party, but also in the European left party, and I've been working as an organizer of this structure for the last 2 years. And the interesting thing that there is about 35 different parties organized on the European level, in the European left parties. They come from a totally different background, totally different cultures. We've got Mediterranean countries, Italy or Spain, with more dogmatic Marxist approaches. We've got Scandinavian countries with more green agendas, and we've got many things in between. People from Eastern parties and whatever, from Ireland with their own tradition. And the interesting thing is that in this European context of the left party, we managed not to focus on our differences, but to focus on what can we do together. What's our common agenda? And okay, we know we are different. We cannot resolve this just now, but we can focus on what to do. And the most important thing now is dealing with austerity, to make it very clear that all of us, all of the 35 countries, are opposed to the austerity which is now imposed on the European people. And if we find a common ground and focus on this and not on the differences, I think it is possible to change at least the way people organize. And if we trust one another, we can find a pluralistic left can be very strong. We don't have to be homogeneous. It will never work. But if we respect one another, if we respect our traditions, maybe it's possible to gain better results in the future. Thank you. 네,